On October 13th, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, and William Ntimama quit Moi's government. Tutapeleka mswada kwa bunge ya kuangusha serikali na kufanya uchaguzi mara moja. The KANU Rainbow Alliance merged with the National Alliance Party of Kenya to form a new party, the National Rainbow Coalition, NARC, which settled on one presidential candidate, Mwai Kibaki. Unknown to many, hip-hop had its hands on the music that was used during this revolution against a 24-year dictatorial regime. Chanting all the names of the personalities in the revolution, Gidi Gidi Maji Maji unwittingly cemented hip-hop's position in Kenya's history, the same way Chuck D had Americans chanting, "Fight the power," in the 80s. Long before that, however, hip-hop had been used by numerous MCs in Kenya's low-income areas to bring attention to the social ills that were plaguing society. There's so many roles that the society, by default, expect kawe ni msanii. One ni representing, which is the easiest. I think wasn't gonna jua tu ni Keishaka because walikuwa mention Dandora na K-South. One of the biggest vocal groups back then was Kalamashaka, and they had songs like Niokoe, which were addressing and tackling, social issues back then. Tunafuata steps za Keishaka juu alikuwa na highlight mambo ya social. Unaweza ji-express hata si ati mambo ya kuingilia gavama nini. Una express mind za watu. Siku ya ujambazi ilikuwa mingi sana Dandora. Kafanya hadi pia mimi kaniingia ile design ya pia mimi napenda kuona vitu zikiwa fresh, napenda kuona watu wakigrow kama saa ikiraizwa di kama si hip hop mengi kwa maybe mgondi or something. Kila kitu ina mwanzo yake. Na sisi bado si pioneer, siwezi ringa sana juu tumechukua style ya wengine pia. Pia hao walikuwa oppressed. Wakiwa ghetto wakifanya ile rap. Si uongele kitu inapenia wasee. Si kila msee ako poa ama kila kitu iko poa kwa nchi yetu. Tuna address vitu wasa wanafaa kujua. Ama unapata msee anajua lakini hajaifikiria. There's places naendaga nasema I'm not here as a capacity of a rapper. I'm here as Octopizzo Foundation. So foundation is foundation. Kuna wase hata si mafan wa music yangu, but they like the projects that happen on that side. They can support it. Yes, you could be the dopest poet and make you know to pass the message, but I think it doesn't entirely trigger someone to do something until you sort that person out, like who is the guy in charge of this area? How can we reach him? Or I'm in a position that I can actually reach him. Na inahitaji watu wengi sana wajitolee. Inaanza na mtu personal. The change is to happen. Yeah, impact-wise, ilikuja ni rap ama tu artist in general, naweza sema Juliani. Amefungua area inaitwa DHC, Dandora Hip Hop City, ikigorofa fulani. I think I've visited there once or twice. Nime-collab naye in some projects tuko na duko. Tukaenda kufundisha ate kurap kama mtu mmoja mbigi saima tulifundisha time na sasa ni mbigi ni huyo anaitwaje Femi One. Nataka kunidate kama diary, wangependa kunipage kama magazine. Na sasa pia ana make change na music, so one student mmoja tulifundishaga tumeanza sana sasa. Alafu kuna DD tuna project mali kama place ya kila mtu, yani msanza kama vitu zake kama kusoma, yani place tu iko free for anybody to share. I have a juvenile program that we do now in committee for young people to get like pro bono lawyers. And the people supporting that program are police and OCS, because you can't do it alone. You can't go to committee without a paperwork from them. You can't get anybody out of jail without the police being involved, but actually doing something about it. Hilo kwa fulani mama bado sasa wasanga kwa na magendi
Sai kuna watoi kama saizi kuna mayanki wana rap D noma deadly juu kuna wase wana do acro, kuna wase wana take vitu positive. Hapata kuna wase wengine wamechange mind badala ya kufanya vitu zi wameanza kufanya vitu poa. Wase wamejua wakiunite wanaweza do vitu, si lazima wakiunite wana do vitu negatives. Bila uko fulani mimi mwenyewe ningekuwa nafanya vitu zingine maybe. As rap to being a vessel of messaging, it's dope. Like, I still listen to Angalia Sab. It relates every year. Every year is the same story. We have to find ways of not just rapping about it, but actually doing something about it.